con el Inside Star Citizen, que en esta ocasión se llama Rock and Roll. En fin, pues vamos al lío. Saludos Railker, saludos Monkey, saludos Ray Roger, saludos Chucker. Vamos adentro. Un momento. Cosas del directo. ¿Ves? Ya. I think that profession vehicles are really important to introduce different careers to the game because not everyone wants to do combat. Espérate un momento. Introduce different. Ahí. I think that profession vehicles are really important to introduce different careers to the game because not everyone wants to do combat. Creo que los vehículos de profesiones son realmente importantes porque no todo el mundo quiere hacer combate. This game that we're making is sort of this open world sandbox game. You know, just like in the real world, you have specific tools for specific jobs. And it helps people who don't want to be in that combat profession actually be able to contribute to the economy. And I think that it shouldn't just be spaceships, it should also be ground vehicles. And the ROC is one vehicle in a whole line of vehicles that we want to do in the future for ground-based professions. Sí, bueno, al final dice que, que quiere que tiene que haber más opciones, que estamos en un mundo sandbox y tal, y que tiene que haber las herramientas adecuadas, como las que habría en el mundo real, y que pues para aquellas personas que quieran aportar de otra manera a la economía del verso, que no sea mediante el combate, pues que tengan también sus oportunidades. The original pitch was simply we wanted to make a ground vehicle that did mining. One of the biggest challenges for making a ground-based mining vehicle is making a vehicle that can actually fit in another ship. So there was a lot of Me dice que uno de los retos más importantes es hacer el vehículo para que quepa en otros vehículos, ¿no? back and forward on different designs of where the player could get in and out of and where the beam should be. Because transporting it around would kind of like determine how much you could actually mine. So the mining laser was a little bit tricky as well. We had to change that up a little bit. The initial concept had it gimbaling sort of at the front, like mount. But that would kind of intersect with the cabin a little bit, and you couldn't get as much range as you wanted to, like to hit all of the rocks in front of you. So we had to put an articulated arm on there so that you could actually gimbal the arm around to get as much range to hit everything. Está comentando de que al principio que querían poner simplemente un rayo gimbal y tal, pero que al final resolvieron con un brazo articulado porque si no estorbaría para la cabina y la visibilidad. And also we actually restricted movement to when it's folded back, you can't go left and right with it, otherwise it crashes. So there was just like some trickery we had to do with the animations to make sure that it's smooth and it doesn't, intersect with the geo. Tuvieron que hacer algunos truquillos con la animación para que cuando se replegase el brazo, pues no chocase al girarlo, ¿no? La serpiente, bueno, olvidarlo. El caso que dice que fue un reto al principio hacer el rayo y tal, y todo eso. Behind it, basically. So when we first started off with the concept, we thought that we'd only have the mining laser, and in order to pick up the crystals, you would just get out of the vehicle and just pick them up, or you'd have a friend pick them up and then you take them around to the back and then put them in the back. The problem with that was when we increased the size of the FPS mining rocks, we also increased the number of crystals that would spawn from the rock, and it became very tedious to have to pick all of those up. So we decided we needed some sort of gathering mechanism. Estaba diciendo que al principio la idea era poner simplemente un láser minero y que un compañero recogiera los cristales, pero que era un coñazo hacerlo de esa manera, así que tuvieron que poner algún tipo de mecanismo de recolección. One of the initial ideas was to have like a vacuum on the front of the vehicle. You sort of break them up with the laser and then you drive over them like you're driving a vacuum cleaner. But that was a little too gamey, a little too like unrealistic in some of our minds. So we decided to go with the gathering beam, which is
Claro, al principio decía de tener una especie de aspiradora dentro de lo que es el vehículo, pero que eso era demasiado poco creíble. Awesome. It's actually kind of like a little tractor beam, which is exciting because it's the first time we've ever had one of these in the game somewhere that players could use in the persistent universe. And then that shoots out basically a cylinder. Everything in that cylinder gets pulled into the head, and then those are then deposited into your inventory in the back. Claro, lo que estamos viendo aquí no simplemente es una recolección como podríamos ver en la minería convencional, sino que realmente es un rayo tractor. O sea, esto que estamos utilizando aquí es un rayo tractor. Y que dicen que, bueno, que es la primera vez que meten algo así en el juego y que era excitante, porque al final las piedras son físicas, o sea, estás pues utilizando un rayo tractor, sí. So if you point it at the player, nothing will happen. That's because when we're developing the challenging step of figuring out what objects should be queried and what objects should be processed into this beam, we explicitly ignore players. Sorry, no trolling for you. Dice que cuando hicieron el código para el rayo tractor, que específicamente pusieron que no se pudiera traer a jugadores, que así que lo sentimos, no hay troleo para vosotros. And it's pretty fun to drive because it's somewhere in between like an Ursa rover and a cyclone. It's not as fast as a cyclone and not as slow as an Ursa rover. It has a good turning radius, but still not as good as a cyclone. But it's got some pickup to it, and it goes pretty quickly. And we want it to be nimble so it could kind of turn around and kind of find those rocks around other rocks, possibly in the future get into caves, that kind of thing. And están comentando de que sería una sensación de velocidad entre un Cyclone y un Ursa, que es bastante divertido de conducir, que no gira tanto como un Cyclone, pero que gira bastante porque le querían dar ese tipo de capacidades para poder buscar las piedras y demás, y de cara al futuro preparar el vehículo también ya o sea, teniendo en mente la posibilidad de su entrada en cuevas. And no, I think it's pretty fun. The Great Cat ROC makes its arrival in the upcoming Alpha 3.10, and is the first step in bringing more profession-based ground vehicles to the Star Citizen Persistent universe. Up next, explosions! Players got their first chance to see the Idris capital ship and its destruction up close and in action live in the recently completed Fleet Week event. Let's take a look now at the team's work bringing that destruction to life. Or death. Los jugadores tienen la posibilidad de ver las explosiones de la Iris completada en el reciente evento de la Fleet Week y de la semana de la flota. Y bueno, que además pues siempre está bien traer vehículos mineros, o sea, vehículos con profesiones al persona. So how do you tell a story through explosions? It might sound like a strange thing to say, but there is actually a story within an explosion, and especially as a VFX artist, that really matters because that helps you make it authentic. Claro, está diciendo de cómo cuentas una historia a través de explosiones, ¿no? Y realmente dice que en verdad sí que hay una historia a través de las explosiones, y eso ayuda a los creadores de efectos especiales a crear a hacer algo más creíble. The thing that I enjoy most about working on explosions or being part of a team making explosions is, I mean, it's kind of why I got into VFX in the first place. Who doesn't like a good, big, monstrous explosion in films or games? Dice que es extraño, o sea, que dice que está bastante contento en trabajar en el equipo de explosiones y demás, y que es extraño encontrar a alguien que trabaje en efectos especiales que no le gusten las explosiones espectaculares en juegos, películas. When you defeat your enemies in any game, really, you want to have this sense of accomplishment, and that very often is achieved by explosions. It's the attention-seeking visual thing that's going to kind of dominate the screen, and to be a part of that, and to be able to work on that and to make that in a game such as ours, it's a real privilege. Dice que bueno, que las explosiones son parte de la inmersión, y que para él trabajar en las explosiones en un juego como Star Citizen que es un privilegio.
So the process of blowing up something the size of an Idris begins with reference gathering. All effects actually start with the reference process. We do this because we need to understand what that thing needs to look like, as obvious as that sounds. We have the core explosion itself, so the actual fuel source creating that big fiery blast. We've got the shockwave, there'll always be a strong light source. Están comentando de que para poder realizar una explosión en condiciones, primero tienen que recolectar información y luego primero dicen que tienen pues una explosión masiva que es la del tanque de combustible y demás. We'll have debris, we'll have shrapnel, sparks, there'll be lingering smoke, and then typically we'll have things like camera shake and other post effects that can really sort of bring that whole thing together. Sí, bueno, que tienen pues la luz, las chispas, tienen pues un montón de movidas, ¿no?, en las explosiones. When it comes to capture ship destruction, what happens is we do a little bit of back and forth between system design and VFX team. So all the pieces are split in a way that allows us to express visuals a bit more the way we want it. So A ver, está diciendo que están trabajando con el... un momento. Split in a way that allows us, we do a little bit of back and forth between system design and VFX team. So Estuvieron moviéndose entre el equipo de diseño de sistemas y el otro que no me acuerdo. back and forth between system design and VFX team. Bueno, sí, el equipo de sistemas y el de efectos especiales. So all the pieces are split in a way that allows us to express visuals a bit. Claro, entonces separan todo en piezas de tal manera de que puedan expresar mejor lo que quieren, ¿no? Lo que quieren lograr. O sea, separan todo en un esquema de lo que quieren hacer. Pues veis aquí que pone a los 2 segundos la primera explosión del medio, a los 3 segundos la segunda explosión del medio y a los 4 segundos la tercera explosión del medio, ¿no? Y además pone cámara agitándose, cámara agitándose, cámara agitándose, ¿no? Cam shake. A bit more the way we want it. So this is where the mood board, specifically the timing elements of that, can get kind of fine-tuned actually, even in an early stage, and it really helps the Bueno, dice que pues esto ayuda mucho el tener todos los estados para crear este tipo de explosiones. Y pone aquí pues eso, a los 6 segundos, pequeñas explosiones sin agitar la cámara. A los 7 segundos, más pequeñas explosiones. A los 8 segundos, más pequeñas explosiones sin agitar la cámara. Y luego más explosiones, ¿no? Lo veis ahí. artist in that process. So rather than just a big one shot, all the inner workings of that ship, you're conveying the catastrophic damages that Mira, aquí veis, bueno, que todos... a ver, un segundito porque dice ahí... So rather than just a big one shot, all the inner workings of that ship, you're conveying the catastrophic damages that has happened to that thing. Vale, que todo lo que vemos aquí separado, todo converge en lo que sería el daño catastrófico, ¿no? La sensación de daño catastrófico. Y vemos aquí, bueno, pues pone... pues eso, el haz de luz, el principal iniciado, ¿no? Y luego pues otro, además, en plan rollo shock, ¿no? Y tal, así en plan rollo a lo bestia. Y con una agitación de la cámara bastante brusca también. It's a chain of events really, and that is the same really for a big explosion in our game. So after the mood board, which is essentially pre-production, we move into full production. This is where the artist, armed with all the information that they got from that pre-production stage, they now actually go into engine and do the fun part really. This is where they start to work on the effects. They know what they're trying to make. Knowing how the Que dice que después de hacer lo que sería el esquema es cuando empiezan a trabajar y es cuando empieza la parte divertida, es cuando van probando todos los efectos para lograr los estados que quieren, ¿no? Los descritos anteriormente. is separated into pieces is very valuable because all these individual elements will dictate what visual elements we can use and where are we going to place them. For example, if a thruster breaks off, the logical thing to do would be to place like an explosion in the location of breakage. The reason why is because thrusters usually hold some fuel in them, so having this explosion would be fine. But if it's just like a tip of the wing, you don't really want any fiery explosion, you just want metal pieces flying off.
So knowing all Claro, está diciendo que, por ejemplo, si se quiebra lo que sería una parte de un motor, como vimos en este caso, pues es lógico que haya una explosión porque habría combustible en esa situación, entonces ahí tiene que haber explosión, pero si es el caso de una pieza de un ala, pues que simplemente serán piezas partiéndose. these separation elements and locations, like I said, dictates what visual choices we make. So there's always Claro, todas las separaciones y demás que habíamos visto antes, pues dictan los efectos visuales que van a hacer. going to be a performance cost when working in video games. Making a massive scale explosion, we need to be smart. We need to make sure that we know that we can actually make that effect without breaking the game. If 5 of those explosions happen, it needs to be a scalable process. At the end of the day, Claro, está diciendo de que aparte, cuando hay esas explosiones, tienen que asegurarse de que, bueno, tienen que ser inteligentes a la hora de hacer este tipo de cosas y tienen que hacerlo de manera escalable y tienen que asegurarse también de que no rompa el juego. once you go through this whole process, you spend hours and hours making this explosion. The most rewarding thing is actually submitting and looking at all the gameplays and seeing people happy and excited about destruction they see. If I see at least one comment on Reddit or YouTube or any place really, and someone says, "Well, that's an awesome looking explosion," well, that's worth doing my job. Está diciendo que después de hacer todo eso, que se pasan mirando durante las explosiones, pero la recompensa viene después cuando simplemente se quedan a mirar cómo la gente jugamos y pues provocamos las explosiones o simplemente un comentario en Reddit o en Spectrum o donde sea o en YouTube, ¿no? Diciendo, wow, qué explosión, pues él ya siente que su trabajo, se siente realizado con su trabajo, ¿no? Que ha merecido la So pena. what did we learn about this week? Well, we learned that like Argo before it, Grey Cat is a brand whose product line is expanding in new and exciting ways. That the ROC is only the first profession-based ground vehicle on its way to Star Citizen, and that explosions do more than just look cool. They can be used to inform a player's sense of accomplishment in key circumstances. And they look cool. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Thank you for watching. Bueno, pues ponía que, o sea, decía Discolando al final, haciendo un resumen de lo de siempre, diciendo, pues, remarcando lo del ROC, que es solamente uno de los vehículos que van a tener profesión, ¿no? Que habrá más, habrá más. Y yo lo que quiero saber ahora es si las explosiones de la Iris me han dejado bastante frío. O sea, ¿no te han gustado? Malísima. Eso hay que verlo en game, tío. O sea, viéndolo ahí en una escena así tocutre, que va, tío. Eso hay que verlo en game. Yo creo que están bastante bien, De verdad. Creo que están bastante bien. ¿Qué te esperabas? ¿Ver ahí una catástrofe nuclear ahí a lo bestia? A ver. Vamos a mirar antes de pasar a otra cosa. Si está el ROC o no está el ROC. Pero directamente vamos a la Pledge Store. Vamos a Ship Upgrades. Y ahí vamos a ver si está. All Ships. Pim pam, pim pam. Ranger. No tiene pinta. Oh, han cambiado la imagen del Origin de carreras. Qué chula, en el bosque y todo. Y no. Todavía no ha salido. Así que nada, chavales. Cortamos aquí. Gracias por las visitillas. Y me voy a echar una partidilla al Citizen. Nos vemos ahora.